Good morning, everyone. Morning, Rajibhar sir. Rajibhar sir. Am I audible, Rajibhar sir? Rajibhar sir, am I audible? Rajibhar sir. Something that is deep introduction చెప్పేస్తాను. నాకు కొన్ని స్లైడ్స్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు నేను షేర్ చేయొచ్చా నా స్క్రీన్‌ని? Deepti, good morning. గుడ్ మార్నింగ్. Morning, ma'am. Very good morning, Deepti. Good How are morning, you? ma'am. Welcome from PRGC Autonomous Kakinada to the International Women Leadership Conclave. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ having me. Are you able to see me? Yeah, I can see you. Okay. I am Sridevi G, the convener. Nice to meet you in person. I mean, virtually. Thank you. But I am not able to see you because the screen is behind me. Okay. One minute, Deepti, 1 minute. Yeah. Choose the screen. Okay. Okay. ఒకసారి నా స్క్రీన్ షేర్ కూడా టెస్ట్ చేయండి. Yes. నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. Okay. ఇప్పుడు అక్కడ టైం ఎంత అయిందో? ఇక్కడ 8:30 అయింది. 8:35. Night. ఓకే. వస్తుంది కదా? వెరీ గుడ్. ఓకే. Dear participants, now Miss Deepti Illa is online to give her invited talk. First of all, I'll introduce the resource person who was the CEO of Teda Constructions. Deepti Illa is a visionary marketing leader with over 2 decades of experience, driving growth for iconic tech brands such as Google, Intel, Cisco, and Ring Central. Born in Hyderabad, India, and now a force in Silicon Valley. Deepti's journey embodies the global spirit of innovation. As a former head of growth at Google Maps platform, she transformed a beloved consumer product into a thriving enterprise powerhouse. Deepti's enterprise in scaling business continued through her tenure as Vice President of Marketing as several multi-billion-dollar technology companies. Driven by a passion for both marketing and innovation and climate action, Deepti founded Tada's Ventures. As COE. She helps climate tech business accelerate their go-to-market strategies, focusing on user growth, demand generation, and strategic partnerships. His mission is to empower business that are building a more sustainable future. She holds an MBA from UC Berkeley School of Business, USA, and a bachelor's degree in Hungarian economics from UC Davis. This is a very brief introduction about today's resource person.
Srimati Deepti Illa. She is very empowered from her childhood. As I know her from her childhood, she is very eminent and empowered family. Her mother and grandmother also very empowered and strong ladies of our state. So now we are going to the talk of our today's resource person. Please listen and grab the content. Thank you, Ms. Deepti. Now you can start your talk. Thank you. Thank you so much, Sridevi Garu, for inviting me to speak today to all the students at your college. I don't know how many of them are there. I can't see them. I can only see the screen. If it's possible to see the students, that would be great. Okay, it will be arranged. Now we will go to the start the session. Okay. We are screening you. After 5 minutes or 10 minutes, we will make the arrangement to all the students. Some little technical issues here. Want me to start now then, or should I wait for 10 minutes? Okay, you can start. I can wait if you would like me to wait. That's fine. Okay. Our principal sir will talk to you, madam. Okay. Principal TRGC Autonomous Dr. B. Tirupanyam will interact with you, madam. Okay. Ma'am, Deepti ma'am, very good morning to you. Good morning to you as well. Hope I am visible to you, ma'am. So, Yes, thank you. Thank you so much for your acceptance for this women leadership conclave, madam. And we are conducting this in a unique way. This is a conclave. We have invited so many women who excel in different areas. Entrepreneurship, personal education, scientists, politicians, similarly, women who are specifically in the cause of depressed and unprivileged women, social activists, sports, personal empowerment. Hello, am I audible, ma'am? Yes, I can hear you. No, it's a very great initiative you've done here to bring together so many experts and to really show the students what are the possibilities for them. You can there are so many avenues open, right? You can teach, you can get a job, you can start your business, you can do a lot of social good. These are all options for us, and sometimes you can do all of the above. So yeah, I'm glad you're doing this. Thank you so much. And especially the women representation in entrepreneurship area is very much less. It is we have 14% in India, and it is above I think 40% in US. Yeah. I have gone through some information in the internet. Compared to US, women entrepreneurs, the percentage of women entrepreneurs in India is very much less. It is at present 14% on average, and in MSMEs it is only 20% now. And we, the educational institutions, would also like to take part in making India a developed nation by 2047 as per the Brexit Bharat initiative of our Union government. So as a part of that, we have conceived and devised this program. We would like to see our students as future entrepreneurs. Yeah. So that's our motto. So try to inspire them, try to motivate them for the union central governments as well as state governments have come forward with so many schemes for supporting the women entrepreneurs in India. To Atmanirbhar Bharat is there, Make in India is there, and so many such schemes are there. Yeah. So you being a successful entrepreneur, please try to motivate our students, and these students in turn should become
potential entrepreneurs in future. That is our objective, ma'am. Yes, definitely. I mean, that's what we're going to talk about today. To be a successful entrepreneur, you need to be confident in yourself, right? So we're going to talk about that. I'll share some of my own learnings, my own story. Hopefully that will, because it's Right. everybody has ups and downs, and you have to learn and conquer it and keep going, right? So I'll talk about some of that. I'll also talk about career mastery and how to grow in your own career. So we'll talk about those two things. Fortunate we have you as a part of this women leadership. Thank you. Thank you so much, ma'am. Please go ahead. Just give us a 5 minute time. Yeah. Assembling in the conference, please give us a 5 minute time. Thank you. Yeah, no problem. Take your time. I know it's the first session, right? So you have to get everybody. That's okay. Just let me know when to go. Okay, ma'am. Okay, madam. Now, the conference, the hall is filled up with storage. You can, go ahead, sir. You can go ahead, please. Ma'am, this ma'am. Yeah. Another submission, and this is like a fireside chat. It's like a fireside chat. It was after your that, our students and faculty members posed with some questions. Kindly answer them. Your success story, what are the challenges you have posed in the journey, what the excellence in entrepreneurship and so on. So this is just like a fireside chat, but our students will answer all some questions. Thank you. Yes, definitely, definitely. Yeah, I'll leave some time for questions and answers in the end. Once everyone settles down, I'll get started. 1 minute, 1 minute. I request all participants and students to be seated and please maintain silence as we have already invited the speaker from US. Madam is ready. So please let us maintain the total decorum. Today's session is very, very important. And you are going to be enlightened on certain aspects, women entrepreneurship, leadership. Okay, so this will be a very valuable session to you. So now, I request now our resource person, Aditi ma'am, to continue. Ma'am, am I audible? Can you hear me? Ma'am, you can start your session now. Okay, wonderful, wonderful. Thank you so much for that introduction. Can you all hear me? Yes, ma'am. If you can hear me, just wave your hand. You can say hi to me also. That's great. Good morning. Thank you. I know I'm your first session today. So, I grew up in India and I moved to the US when I was 18 years old. What I'll be talking about today as a topic is about confidence and career mastery. But really, I really want to thank Sridevi Garu for inviting me to speak to all of you. I really appreciate her persistence in, making this work for me. But before I go there, I want to tell you about my story. అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నేనేం చదువుకున్నాను, నేను ఎలాగ ఇక్కడికి వచ్చాను, రైట్? సో I'll tell you a little bit of that. కొన్ని ఫొటోస్ తోటి, so you get a sense for my life so far. Okay. So actually, Yes, my ma'am. నేను Ma'am, just a minute. 1 minute, ma'am. Thank you. Good morning, dear participants. Today, actually, we have arranged a wonderful
chart, a five-side chart. Madam, Deepthi is from US, United States of America. So this is an international talk, and as we have planned this conclave as a women leadership, international leadership women conclave. So we have invited resource persons from different areas of the globe. So Madam is interacting with us from the US. Actually, ఇప్పుడు వాళ్ళ టైం ఎలా ఉందంటే ఈవినింగ్ అయిపోయింది, నైట్ అయిపోయింది. కానీ మన కోసం for ourselves, Madam, upon our request, has accepted our request, and she is now from online, she is connecting with us. So that is why we request all of you to be patient and listen, and you can have all the inputs from Madam, you can interact. So that is why I'm once again revealing all the facts to you. Okay, thank you very much. So please follow the proceedings and you can interact later. Madam, thank you very much. Madam, you can continue now, ma'am. Great. Yeah, so I was saying, so I was telling you my story, right? నేను మీ అందరి ముందు ఇలా ఇప్పుడు నిలబడ్డానంటే దానికి యాక్చువల్లీ చాలా మంది ఉన్నారు నాకు లైఫ్లో హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు. చాలా మంది ఆశీర్వాదాల వల్ల, చాలా మంది సపోర్ట్ వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అండ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ మై గ్రేటెస్ట్ గురూస్, మా తాతగారు, నానమ్మ. ఇవాళ మా నానమ్మ పుట్టినరోజు యాక్చువల్లీ. సో లైఫ్ కమ్స్ ఫుల్ సర్కిల్, అండ్ షీఈ్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఏమంటారు కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్ దట్ ఐ నో. అండ్ she was always my biggest supporter. So you should never forget your roots. And that's why I'm showing her picture as the first one. And my grandfather as well was very, very supportive. He was like a physics professor and she was a history buff, and both of them taught me so much about there's lots of ups and downs in life, but you cannot give up on your dream. So they are my biggest gurus. And then this is my ammamma, ఇది నేను మా అమ్మ. వీళ్ళు నా గ్రేటెస్ట్ సపోర్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ చీర్ లీడర్స్ వీళ్ళు. అంటే బేసిక్లీ వీళ్ళంత పాజిటివ్ పీపుల్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. అండ్ ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా కూడా వాటిని దాటుకొని ముందుకు వెళ్ళారు. అండ్ దే కంటిన్యూ టు స్టిల్ డూ దట్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ఫొటోస్కి వాళ్ళు మాట్లాడే టాపిక్కి కాన్ఫిడెన్స్ గురించి లింక్ ఏంటి? ఎందుకంటే ఇలాంటి వాళ్ళే యూ నీడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ దోస్ పీపుల్. వీళ్ళు మీ ఫ్యామిలీలో లేకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్లో ఉండొచ్చు, మీ టీచర్స్లో ఉండొచ్చు, ఫ్యాకల్టీ ఉండొచ్చు. వీళ్ళ దగ్గర మీరు నేర్చుకొని పాజిటివ్గా ఉండాలి, రైట్? సో అండ్ వన్స్ యూ హ్యావ్ దట్ సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్, మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆత్మవిశ్వాసం, మీ సెల్ఫ్ రిలయన్స్, మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. దాని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడతాం మనం, ఇంకా డీప్గా కవర్ చేస్తాను. బట్ వాంటెడ్ టు జస్ట్ షో యూ నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసే వాళ్ళు రోజు ఎవరు అంటే వీళ్ళు. సో 18 yearsకి నాకు పెళ్ళయి నేను యుఎస్కి మూవ్ అయ్యాను. అండ్ ఐ థాట్ దట్ వాజ్ అ షాక్ ఫర్ మీ. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ లైక్ దేవర్ లైక్, ఓ నువ్వు ఇంకా అయిపోయింది, నువ్వు ఇంకా హౌస్ వైఫే, నువ్వేం చదువుకోలేవు, నీ డ్రీమ్స్ అన్ని అయిపోయినాయి, నువ్వు ఇంకా అయిపోయింది నీ లైఫ్ లాగా మాట్లాడారు, రైట్? బట్ ఐ డెంట్ గివ్ అప్. అండ్ మై హస్బెండ్ వాజ్ వెరీ సపోర్టివ్ ఇన్ వాట్ ఐ డ్రీమ్డ్ ఆఫ్. సో నేను చదువుకోవాలి, నేను డిగ్రీ, ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ మై డిగ్రీ, నేను ఉద్యోగం చేయాలి అని చెప్పాను. సో హీ వాజ్ లైక్, ఓకే నీకు అడ్మిషన్ వస్తే నువ్వు జాయిన్ అవ్వు, చదువుకో, నేను ఆపేవాళ్ళు ఎవరు అంటే నువ్వే, ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఇట్, రైట్? సో ఇమాజిన్ నేను ఇండియాలో చదువుకొని యుఎస్ సిస్టమ్కి అలవాటు అవ్వాలి అంటే టైం పడుతుంది కదా. సో ఐ వాజ్ లైక్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ టు లెర్న్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్, లెర్నింగ్ టు డ్రైవ్, ఎస్ఏటీస్ రాసి కాలేజ్లో అడ్మిషన్ తెచ్చుకొని, అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజెస్ యూసీ డేవిస్లో అడ్మిషన్ తెచ్చుకున్నాను. ఇట్ వాజ్ నాట్ అ జోక్. అండ్ అడ్మిషన్ తెచ్చుకున్నాక అక్కడ మార్కులు రావడం, సక్సెస్ఫుల్గా ఉండి కాలేజ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అవడం అదొక ఇంకో ఎత్తు. అండ్ ఇదంతా పెళ్లి అయినాక, రైట్? పెళ్లి ముందు వేరే ఉంటుంది, పెళ్లి తర్వాత రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వేరే ఉంటాయి. బట్ ఐ డిడ్ నాట్ గివ్ అప్. అండ్
రోజు నాకు మా ఇంటి నుంచి మా కాలేజ్ 3 గంటల దూరం ఉండేది. సో ట్రైన్ ఎక్కి రోజు పొద్దున 5:30కి వెళ్ళి కాలేజ్‌కి వెళ్ళి మళ్ళీ క్లాసులు ముగించుకొని మళ్ళీ ఇంటికొచ్చి మళ్ళీ కుకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అన్నీ చేసి యూ నో డిగ్రీ తెచ్చుకున్నాను యూసీ డేవిస్ నుంచి. అదయ్యాక డిగ్రీ అయ్యాక క్యాంపస్ సెలక్షన్‌లో యాక్చువల్లీ ఇంటెల్ అనే కంపెనీ ఇప్పుడు మీరు విన్నారో లేదో గానీ ఇట్స్ అ బిగ్ టెక్ కంపెనీ. టాప్ 5 కంపెనీస్ ఇన్ ద వరల్డ్‌లో ఉండేది ఎట్ దట్ టైమ్. ఇంటెల్ వాళ్ళు క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌కి వచ్చారు. అండ్ ఐ వాస్ లైక్ 1000 కిడ్స్ నేను చదువుకునే ప్రోగ్రామ్‌లో ఒక 1000 కిడ్స్ ఉన్నారు. ఆహ్, ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే. బట్ ఐ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద 2 కిడ్స్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఇంటెల్ క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్. అండ్ ఇట్స్ బికాజ్ ఐ ప్రిపేర్డ్ లైక్ క్రేజీ అండ్ ఐ వాస్ ఆల్వేస్ కాన్ఫిడెంట్. నేను ముందే ఊహించుకున్నాను. నాకక్కడ ఉద్యోగం కావాలి. నేను తెచ్చుకుంటాను అని ఊహించుకొని తెచ్చుకున్నాను. ఓకే. ఇట్ వాస్ నాట్ ఈజీ. బట్ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ ఐ వర్క్ ఫర్ 4 ఇయర్స్ అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఎంబీఏ చేశాను. ఎంబీఏ చేస్తున్నప్పుడు నాకు మా పాప పుట్టింది ఆన్య. షీ ఈస్ నౌ 16 ఇయర్స్ ఓల్డ్. బట్ మై ఎడ్యుకేషన్ ఐ సే లైక్ మీకు ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నా గూడా యూ షుడ్ స్టడీ. అట్‌లీస్ట్ మాస్టర్స్ అన్నా తెచ్చుకోండి. ఇఫ్ యూ కెన్ స్టడీ మోర్ దట్స్ బెటర్. ఆల్వేస్ బెటర్. ఐ ఆల్వేస్ లవ్ to study. So starting with like you can see me on the left side na high school photo with my high school best friend Gitanjali school nunchi UC Davis kelli bachelor's chesi tarvata Berkeley lo masters chesanu. Akkadi nunchi na career I started out at Intel and మీకు చెప్పా కదా క్యాంపస్ సెలక్షన్ ఫైనాన్స్ లో స్టార్ట్ చేశాను నా కెరియర్ ని. తర్వాత 4 ఇయర్స్ తర్వాత మార్కెటింగ్ లోకి మారాను. తర్వాత సిస్కో, సేల్స్ ఫోర్స్, గూగుల్ అలాంటి కంపెనీస్‌లో వర్క్ చేశాను. అండ్ బేసిక్‌లీ కెరియర్‌లో ఏంటంటే ఆహ్, ఇనిషియల్‌గా జాబ్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కానీ తర్వాత తర్వాత ఏంటంటే మీకు ఎవరు తెలుసు? మీరు ఎలాగా మేనేజ్ చేయాలి మీ చుట్టుపక్కనోళ్ళని లైక్ మీకు ఎవరైతే మీ బాస్ ఉన్నారో, ఎవరైతే మీ టీమ్‌మేట్స్ ఉన్నారో అండ్ వాళ్ళనెలా మేనేజ్ చేయాలి? గోల్స్ ఎలా మీట్ అవ్వాలి? అవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతాయి. రైట్? సో కెరియర్ అంతా ఇట్స్ అ వెరీ ఇది నా ఒక 21 ఇయర్స్ కెరియర్‌ని మీకు ఒక స్లైడ్‌లో చూపిస్తున్నాను. ఇదొకటి ఈ ఒక్క టాపిక్ గురించి నేను ఒక 2 గంటలు మాట్లాడగలుగుతాను. బికాజ్ ఇట్స్ సచ్ అ డీప్ సబ్జెక్ట్. బట్ హైలైట్స్ ఏంటి అంటే నేను ఫైనాన్స్‌లో స్టార్ట్ చేశాను. బికాజ్ దట్ వాస్ మై బ్యాక్‌గ్రౌండ్ లైక్ ఎకనామిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఫైనాన్స్. బట్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ ఐ హాడ్ అ టాలెంట్ ఇన్ మార్కెటింగ్. సో ఫైనాన్స్ నుంచి మార్కెటింగ్‌కి స్విచ్ అయ్యాను. అండ్ ఇంకోటేంటంటే ట్రెండ్స్ చూస్తున్నాను ఇండస్ట్రీలో. అప్పుడు హార్డ్‌వేర్ నుంచి సాఫ్ట్‌వేర్‌కి మూవ్ అవుతున్నది. 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ విషయం ఇది. రైట్. సో సాఫ్ట్‌వేర్ అండ్ క్లౌడ్‌లో ఎక్కువ గ్రోత్ ఉందని అక్కడికి మూవ్ అయ్యాను. అలాంటి కంపెనీకి సేల్స్ ఫోర్స్‌కి. తర్వాత గూగుల్‌లో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ సైడ్ మూవ్ అంటే యూజువల్లీ మనం కెరియర్‌లో ఒక స్టెప్ అప్ అని అనుకుంటాం గదా! ఒక్కొక్కసారి సైడ్ మూవ్స్ చేయాలి. సో సైడ్ మూవ్ చేశాను. ఎందుకంటే గూగుల్‌లో నాకు ఎక్కువ గూగుల్ మంచి బ్రాండ్ ఒకటి అండ్ మార్కెటింగ్‌లో డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌లో వాళ్ళకి చాలా ఆహ్, స్పెషలైజేషన్ ఉందని గూగుల్‌కి మూవ్ అయ్యాను. గూగుల్‌లో నేను గూగుల్ మ్యాప్స్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌కి గ్లోబల్ హెడ్ ఆఫ్ గ్రోత్ లాగా పనిచేశాననమాట. అక్కడ ఎక్స్‌పోజర్ చాలా బావుండింది. తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాను 2 కంపెనీస్‌లో. రింగ్ సెంట్రల్ అండ్ మ్యాటర్‌పోర్ట్ అనే 2 కంపెనీస్‌లో. అండ్ ఇవన్నీ చాలా అమేజింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్. ఐ హాడ్ లాట్ ఆఫ్ వండర్‌ఫుల్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఐ లెర్న్డ్ ఎ లాట్. ఆహ్, భలే భలే ప్రొడక్ట్స్ రిలీజ్ చేశాను. విచ్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్. And then I finally decided to start my own company called Thedas Ventures. So I'll talk about that in a minute. But I want to show you some photos of some highlights of my work. This is my group at Google. We were having a lunch because this lady, she was my boss. She was having a baby, so we were having a baby shower. ఇదేదో కాన్ఫరెన్స్ బయట ఫోటో. ఈవిడ కూడా మా బాస్. అండ్ ఇది నాకు వచ్చిన ఒక అవార్డ్ ఫోటో. జస్ట్ టు షో యూ లైక్ వర్క్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు I enjoyed my work. So every day I never felt like I was going in for a work. I was enjoying myself. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే నేను ఇప్పుడు క్లైమేట్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాను. థేడస్ వెంచర్స్ అనే కంపెనీ మేము
క్లైమేట్ అండ్ ప్లానెట్ కి సంబంధించిన టెక్నాలజీస్ ని సపోర్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు శాటిలైట్ ఇమేజరీ అండ్ డేటా అండ్ ఏఐ వాడి హౌ కెన్ వి హెల్ప్ ద ప్లానెట్ అని, that's what we are working on right now. So you can see some of the companies I'm helping. We'll Global Fishing Watch and a company, it's actually a non-profit. They prevent illegal fishing and overfishing of the ocean. Watershed and a company, పెద్ద corporations లో వాళ్ళ కార్పొరేషన్స్ చేసే కార్బన్ ఎమిషన్స్ ని మెజర్ చేస్తుంది. ఎర్త్ జీనోమ్ అనేది ఎర్త్ కి ఒక ఏమంటారు శాటిలైట్ అండ్ స్పెక్ట్రల్ ఇమేజరీ పైనుంచి శాటిలైట్స్ నుంచి చూసి ఎర్త్ ని ఇమేజ్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చూపిస్తుంది. పార్కోర్ అనే కంపెనీ ఏమో సప్లై చైన్, అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ వచ్చిందంటే అది ఎక్కడెక్కడి నుంచి వాటర్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్, రా మెటీరియల్ నుంచి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ వరకు ఏవైతే స్టెప్స్ ఉంటాయో అన్నిటిని అనలైజ్ చేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ చెప్తుంది ఎక్కడ మీరు ఎఫిషియెంట్గా ఉండొచ్చో చెప్తుంది. అండ్ టొటాంగో ఏమో కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలో చూస్తారు. ఎనీవే ఇవి నేను నా గురించి ఇంకా చెప్పుకోను, బట్ దిస్ ఇస్ the company I'm working on is helping other companies become more successful. So I'm investing in a lot of climate and biodiversity projects. ఇప్పుడు ఇండియాలో సోల్ ఫారెస్ట్ అనే ఒక ఎన్జిఓ తోటి వర్క్ చేస్తున్నాను నేను. వాళ్ళు ఫారెస్ట్ ని మంచి రిచ్ ఇకోసిస్టమ్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అని చూస్తున్నారు. So that is a little bit about my career, my hobbies. It's important to have hobbies beyond just your career and your um, education, right? So I like hiking. I have children, as I mentioned, I have 2 children. We like traveling. I make wine. I grow a lot of vegetables in my backyard, and I just love travel. So Ivandi, on top of everything else, I like to do these things because this is what makes you a rounded individual, and you'll be more confident and happy if you do that. So now for the actual topic you all are interested in, how do you build confidence? So confidence అనేది అందరికీ it's a acquired skill. You have to take time and you have to practice confidence. Like Indra Nui, who is my I love her. She's such a great inspiration. Even she said the biggest challenge that she has had is overcoming her own self-doubt. And once she was able to confront that, she became confident. And every person will have a moment when you will find the courage in your own ability. So that is what confidence is. And I want to just talk about some ways in which you can develop your own confidence. Can you all hear me, by the way, or ఇనిపిస్తుందా మీకు అందరికి? వినిపిస్తుందండి. Okay. ఇంకా వేరేదేదో కనిపిస్తుంది నాకు టాక్, సో ఐ వాజంట్ షూర్. షుడ్ ఐ కంటిన్యూ స్పీకింగ్ ఆర్ Audible and yes, sir. Yes, ma'am. కంటిన్యూ? Deepti, you continue. You are most audible. Okay, I'll continue. So what are the 3 steps to building confidence? Right? First, you have to start with small steps, right? You may be a confident person when it comes to your family or your friends, but you have to, when you think about ఇప్పుడు బయట ప్రపంచంలో ఉద్యోగంలో వేరే సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి అనుకుంటే, లైక్ ఇట్ కుడ్ బి డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలి, అది హౌ విల్ యూ బికమ్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ దాట్. అలాంటి వాటికి అన్నిటికీ ఏంటంటే స్టార్ట్ విత్ ద స్మాల్ స్టెప్స్, రైట్? ఒక లెసన్ తీసుకోండి, రైట్? కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి, గెట్ బెటర్ అట్ ఇట్, లైక్ లెర్న్ అ లిటిల్ బై లిటిల్ అండ్ బిల్డ్ యువర్ పాత్. ఇంకొకటి ఏంటంటే సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మన సెల్ఫ్ టాక్. మనము వీఆర్ అవర్ వర్స్ట్ క్రిటిక్. వి ఆఫెన్ థింక్, ఓ నేను చూడడానికి బాగాలేను, నాకు అంత చదువు సరిగ్గా రావట్లేదు, నాకు సరైన నాకు స్పోర్ట్స్ రావు, వాట్ ఎవర్ మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏదో మనమే ఊహించేసుకొని వి బికమ్ అవర్ వర్స్ట్ సెల్ఫ్ క్రిటిక్స్.
So you have to watch that. When you feel something negative coming from inside you about you, you have to watch that. Okay. And the third area is body language, right? This is uh, how you hold yourself when you're in front of other people. So we will talk about each of these, individually. First, the small steps one, right? Set small goals. Set small goals, and when you are successful, you celebrate that win. You may say that I want to become a TV anchor, TV news anchor. Let's say that's your goal. What can you do as a small step towards that can help in that? Maybe you start to help with organizing a conclave, and maybe you introduce the speaker next time. Maybe you give a talk to your classmates about some subject, some new subject you learned, right? It can start with a small step. Before you want to be the TV anchor, you have to start with smaller steps, right? So, and you have to celebrate that win. When you do it well, you have to celebrate it, right? And I would say for me, I am constantly learning new things. Like I now grow vegetables, and like I was like a lot. I grow a lot, and it was something I learned. And initially, I was not sure. The first year, I made a lot of mistakes. I had to throw a lot of stuff out. But now, 4 years later, I'm a gardener. I'm a vegetable gardener, right? So there's never any. It's never too late. You should be learning new things and practicing them and improving them. So, like I said, కొత్త హాబీస్ నేర్చుకోండి, or any new thing. ఇప్పుడు మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవాలన్నా, లేకపోతే కొత్త సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలన్నా, దాన్ని ఇంకా కొంచెం స్మాలర్ స్టెప్స్ లోకి బ్రేక్ డౌన్ చేసి వాటిని నేర్చుకొని దాన్ని రిపీట్ చేసి ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్, సో దట్ మీకు యాంగ్జైటీ తగ్గుతుంది అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. సో ఒక్కటి, ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్, మీరు అందరూ మీ దగ్గర పెన్ పేపర్ ఉంటే ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఇది మీ 1 year లో మీరు ఎలాంటి గోల్ అనుకుంటున్నారో అది రాసుకోండి. మీరు అనుకున్న గోల్ ని రాసుకోండి. తర్వాత, వాట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ యూ కెన్ డూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 30 days టు మీట్ దట్ గోల్? ఇది ఎందుకు అంటున్నారంటే, ఇది మీరు లేకపోతే విని వదిలేస్తారు. మీరు యాక్చువల్లీ రాసుకోండి అండ్ ఒక గోల్ పెట్టుకోండి. అండ్ దెన్ యూ సే ఓకే, మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ జూన్ కల్లా మీకు ఒక మంచి కంపెనీలో ఉద్యోగం కావాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అది కావాలంటే మీరు నెక్స్ట్ 30 days లో ఆ గోల్ గురించి మీరు ఏమి బిహేవియర్ చేంజ్ చేస్తారు, మీరు ఏం చదువుకుంటారు, ఎవరికి రీచ్ అవుట్ అవుతారు, ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతారు ఆ గోల్ రీచ్ అవడానికి, అది రాసుకోండి. జస్ట్ ఇది నా కోసం కాదు, మీకోసమే, నాకేం చెప్పక్కర్లేదు. బట్ మీ కోసం చెప్తున్నాను. ఓకే, ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. సెల్ఫ్ టాక్ గురించి చెప్పాను కదా. ఇది మనం నెగటివ్ సెల్ఫ్ టాక్ అందరు చేస్తారు, ఇది నేను కూడా చేసుకుంటుంటాను. బట్ అలాగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నేను ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఐ స్టాప్ అండ్ సే, ఓ నేను నా గురించి నేనే చెడుగా అనుకుంటున్నాను. సో దాన్ని ఎలాగ పాజిటివ్ గా టర్న్ చేయొచ్చు? నెగటివ్ మీద ఫోకస్ చేసే బదులు పాజిటివ్ మీద ఫోకస్ చేస్తాను. ఓకే, నా స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాను. అండ్ వేరే వాళ్ళు డోంట్ కంపేర్ విత్ అదర్స్. అది దట్ నెవర్ వర్క్స్ అవుట్. యూ షుడ్ ఓన్లీ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. వేరే వాళ్ళ కంపారిజన్ తోటి మనకు వచ్చేది ఏమీ లేదు, రైట్? సో అగైన్, వన్ మోర్ థింగ్. మీకు ఒక లిమిటింగ్ బిలీఫ్ ఏమన్నా ఉంటే మీ గురించి మీరు సొంతంగా రాసుకోండి. ఏమన్నా లిమిటింగ్ నెగటివ్ బిలీఫ్ ఉంటే అదేంటో రాసుకొని, తర్వాత ఆ బిలీఫ్ ని స్ట్రైక్ అవుట్ చేసి ఒక పాజిటివ్ బిలీఫ్ రాయండి. Everybody, teachers, students, everybody, we all have some negative beliefs about ourselves. అదేంటో
మీరు గుర్తించి రాసేయండి. ఫస్ట్ పేపర్ మీద రాయండి. తర్వాత స్ట్రైక్ డౌన్ చేసి దానికి ఆపోజిట్ గా పాజిటివ్ బిలీఫ్ రాసుకోండి మీ గురించి మీరే. Okay. Hopefully you all got enough time to write it. The third one on confidence is self-care. Self-care అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు నేను పొద్దున్న రోజు 6:30కి లేచి ఒక 1 అవర్ వర్కౌట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 8 hours స్లీప్ is a must. తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ is a must. మనం ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నాము, ఏం తాగుతున్నాము, ఎన్నిసార్లు చాయ్ తాగుతున్నాము అవన్నీ ముఖ్యమే. అవన్నీ ఇప్పుడు అంత షుగర్ ఇస్ నాట్, యాజ్ యూ గ్రో ఓల్డర్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యూ. మీ ఏజ్‌లో మీకేం ప్రాబ్లమ్ లేదు. యూఆర్ ఆల్ యంగ్ స్టూడెంట్స్. బట్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ will lead to a healthy body and that will lead to confidence. So, first of all, always dress neatly and professionally when you are going to college or work. Exercise and sleep well, as I said. Exercise gives you so much later on in life, you will realize. రోజు వాకింగ్ అవ్వచ్చు, యోగా అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీ జిమ్కి వెళ్ళండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. కానీ ఇది మాత్రం కాంప్రమైజ్ చేయొద్దు. నేను చెప్తున్నాను, there are days when I skipped exercise and those days don't go well. You cannot handle that day. ఇప్పుడు నేనుండే జాబ్లో నాకున్న స్ట్రెస్కి నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయకపోతే ఆ స్ట్రెస్ తట్టుకోవడం చాలా కష్టం, రైట్? చాలా మంది అన్ని సైడ్ల నుంచి పొడుస్తుంటారు. అలాంటప్పుడు మనం బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతాము ఆ స్ట్రెస్ని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ రావద్దు అంటే ఎక్సర్సైజ్ ఒక్కటే మిమ్మల్ని లైఫ్లో రెస్క్యూ చేస్తుంది. అది మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే మీకు అది లైఫ్ లాంగ్ గుడ్ హ్యాబిట్ లాగా ఉండిపోద్ది. సో రోజు గెట్ 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. ఐ నో యూర్ థింక్ లైక్ ఏంటి దీప్తి మేడం ఇలా చెప్తుంది అంటున్నారు, కానీ ఇది నేను ఇన్నేళ్ళు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చెప్తున్నాను. ఇంకోటి, వెన్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ క్లాస్లో క్లాస్మేట్స్తో అయినా, టీచర్తో అయినా, తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూలు చేస్తున్నప్పుడన్నా, లేకపోతే మీరు బిజినెస్ సెటప్ చేస్తున్నప్పుడన్నా కమ్యూనికేషన్ బాగుండాలి, క్లియర్గా మాట్లాడాలి, ఐ కాంటాక్ట్ చేయాలి, నవ్వండి, కొంచెం స్మైల్ చేయండి, రైట్? పీపుల్ షుడ్ వాంట్ టు డూ బిజినెస్ విత్ యూ, రైట్? సో ఇవన్నీ సెల్ఫ్ కేర్ కింద వస్తాయి. అండ్ వాట్ ఐ సే ఈజ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ వెరీ క్రిటికల్ స్కిల్. అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఒక్క పాయింట్ మీద మనము ఒక్క నిమిషం విల్ స్టాప్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఇది ఇవాళకి హోంవర్క్ మీరందరికీ ఏదో ఒక టాపిక్ చూసుకోండి, మీకు నచ్చిన టాపిక్ ఏదో ఒకటి. మీరంతటి మీరే ఒక అద్దం ముందు నిల్చొని ఆ టాపిక్ గురించి మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన చెప్పండి. ఆ టాపిక్ గురించి మోదీ అవ్వచ్చు, ఎలక్షన్స్ అవ్వచ్చు, యుఎస్ ఎలక్షన్స్ అవ్వచ్చు, ఏ టాపిక్ అన్నా మీ ఇష్టం. ఆ టాపిక్ గురించి మీరు ఎంతసేపు మాట్లాడగలుగుతారో మీ అద్దం ముందు మీరే మాట్లాడేసుకోండి మీతోటే. ఓకే, అది ప్రాక్టీస్. అది 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్ కన్నా, ఫ్యామిలీ కన్నా అదే టాపిక్ గురించి చెప్పండి, ఫీడ్బ్యాక్ అడగండి. మీరు చాలా నేర్చుకుంటారు ఈ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల. ఒక టాపిక్లో మీరు ఒక టాపిక్ గురించి మాట్లాడడం, దాని గురించి వేరే వాళ్ళ అభిప్రాయం తీసుకోవడం, రైట్? ఆ ఫీడ్బ్యాక్ తోటి మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడం అన్నీ జరుగుతాయి దాంట్లో. అండ్ దాంతో మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆడవాళ్ళు, ఎస్పెషలీ యంగ్ విమెన్, ఆర్ వెరీ షై. నేను ఏం మాట్లాడాలి, అసలు అవసరమా నేను మాట్లాడడం, వాళ్ళు ఏదో అంటున్నారులే, నేనేం చెప్పక్కర్లేదులే అని అనుకుంటాం, రైట్? బట్ నో, యూ ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ గ్రేట్ టు సే. యూ షుడ్ సే ఇట్. అండ్ దానికి ప్రాక్టీస్ కావాలి, కొంచెం నోరు ఇప్పాలి అంతే. అండ్ అందుకే అంటున్నాను, ప్రాక్టీస్ ఆన్ అ టాపిక్ యూ లైక్. ఇట్ కుడ్ బి అ మూవీ ఆల్సో దట్ యూ లైక్, రైట్? ఓకే, సో ఐ థింక్ ద కంక్లూజన్ హియర్, కాన్ఫిడెన్స్ అనే ట్రేట్ని యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ త్రూ యాక్షన్, ప్రిపరేషన్ అండ్ పర్సిస్టెన్స్. అంటే మీరు ఇది కాన్స్టెంట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వేరే
సిచ్యువేషన్స్ లో వాడుతూ ఉంటే మీకు యాక్చువల్లీ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. నేను చెప్పినవన్నీ టేక్ సమ్ స్మాల్ యాక్షన్స్ ఎవ్రీ డే, ప్రాక్టీస్ ఇట్, టాక్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్, మీ సెల్ఫ్ కేర్ చేసుకోండి. చాలా అవన్నీ ముఖ్యం. అవన్నీ చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఓవర్ టైం. ఓకే, everybody with me so far? We are going to move to the career section now. So career అనేది ఒక మనిషి లైఫ్ టైంలో ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద యుఎస్ 3 సార్లు కెరియర్లు మారుతారు ఇక్కడ యుఎస్లో. అంటే నేను ఆల్రెడీ 2 సార్లు మారిపోయాను. యాక్చువల్లీ నేను 3 సార్లు మారాను. ఫైనాన్స్‌లో స్టార్ట్ చేసి మార్కెటింగ్‌లోకి వెళ్ళి మార్కెటింగ్ నుంచి ఇప్పుడు నేను నా కంపెనీకి సీఈఓ అయ్యాను. రైట్, దిస్ ఇస్ మై థర్డ్ వన్. సో మనకి వెన్ యు ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ కెరియర్, థింక్ అబౌట్ ద లాంగ్ రన్. ఓకే, సో know yourself to grow yourself. ఓకే, అంటే ఏంటి? నాకు ఏ సబ్జెక్ట్ ఇష్టము, నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, నాకు ఎలాంటి పని చేయాలని ఉంది, ఇప్పుడు 20 ఏళ్లలో నేను ఏం చేస్తేనే నేను ఏం చేస్తుంటాను, సో అలాగే డ్రీమ్ చేయండి, కొంచెం ఇమాజిన్ చేయండి అండ్ రీసెర్చ్ చేయండి. ఎలాంటి కెరియర్స్ బాగుంటాయో మీరు రీసెర్చ్ చేయండి. మీరు అది ఉద్యోగం చేసే వరకు మీకు తెలీదు, కానీ రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల పోయిందేం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్లు, గూగుల్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. రైట్, అండ్ యూ టాక్ టు యువర్ పేరెంట్స్, టాక్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్, యువర్ రిలేటివ్స్, ఏమన్నా జస్ట్ మాట్లాడుతూ ఉండండి. ఓకే, అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ట్రై టు లుక్ ఇన్సైడ్ యువర్ సెల్ఫ్. నాకు ఎలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి, నేను ఎలాంటి పనులు చేయాలి. ఎందుకంటే కెరియర్ అనేది లాంగ్ థింగ్, ఇట్స్ అ లాంగ్ థింగ్. రైట్, 20, 30, 40 years యుల్ బి వర్కింగ్. సో ఎవడో ఉద్యోగం ఇచ్చేస్తున్నాడని టక్కని దూరిపోవడం లాంటి పనులు చేస్తే ఇనీషియల్గా బాగానే ఉంటుంది, కానీ మిడ్ కెరియర్ మీకు అనిపించవచ్చు ఇది నా ఇంట్రెస్ట్కి సరిపోయిన జాబ్ కాదు అని అనిపించవచ్చు మీకు. సో అందుకని కొంచెం ముందే జాగ్రత్త పడి ముందే ఆలోచించి దిగితే మీకు తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో అదే చెప్పా కదా, ఫస్ట్ థింగ్ నో యువర్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, సెకండ్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ ఫెలో క్లాస్మేట్స్ ఏంటి, మీకు కావాల్సిన సబ్జెక్ట్లో, మీరు చేయాలనుకుంటున్న జాబ్లో ఎవరైనా ఆల్రెడీ చేస్తున్నారు అనుకోండి అలాంటి జాబ్. లెట్స్ సే మీరు న్యూస్ పేపర్ ఎడిటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆంధ్రజ్యోతికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అక్కడ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎడిటర్ అనుకోండి, ఆ న్యూస్ పేపర్లో పనిచేస్తారు అనుకోండి, వెళ్ళండి ఒకసారి న్యూస్ పేపర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కనుక్కోండి వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు, అసలు న్యూస్ పేపర్ పబ్లిష్ ఎలా అవుతుంది, న్యూస్ ఎలా వస్తుంది, రైట్, ప్రింటింగ్ ఎలా అవుతుంది, వాళ్ళకి ఛాలెంజెస్ ఏంటి, రైట్, సర్క్యులేషన్ బాగాలేకపోతే మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్ అండ్ సేల్స్ బాగాలేకపోతే న్యూస్ పేపర్లు చాలా క్లోజ్ అవుతుంటాయి కూడా కదా. సో అవన్నీ సపోజ్ న్యూస్ పేపర్లో పనిచేయాలని మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి, అదేంటో అసలు ఆ జాబ్ ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి కదా. సో అందుకే గ్రో యువర్ నెట్వర్క్ ఇన్ ద ఏరియా యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. అండ్ థర్డ్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ జోన్. మన ఆంధ్రలో ఎస్పెషల్లీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ డాక్టర్ తప్ప ఏ కెరియర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరు. అది ఐ థింక్ దట్స్ చేంజింగ్ ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు ఇప్పుడు మీ కాలేజ్లో దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ మోర్ విమెన్ ఆంటర్ప్రెనర్స్. దట్స్ గ్రేట్. సో ఆ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో తెలుసుకొని మీరు నడిస్తే అది ఆల్వేస్ బెటర్. సో అదే స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, మీకు ఎలాంటి వర్క్ ఇష్టము ఒకసారి ఆలోచించండి. దిస్ ఇస్ అ హోంవర్క్ ఫర్ యూ. అండ్ ఆన్లైన్ చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి చూస్తే పర్సనాలిటీ టెస్ట్ చేసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు. మీకు మ్యాథమెటికల్ లాజికల్ టైప్ స్టఫ్ ఇష్టమా, ఆర్ట్ అండ్ క్రియేటివ్ ఇష్టమా, మేనేజ్మెంట్ ఇష్టమా, రైట్, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ వర్క్ మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందో మీకు తెలుస్తుంది. ఆన్లైన్ చాలా క్విజ్లు ఉన్నాయి, నేను తర్వాత పంపించగలుగుతాను కూడా శ్రీదేవి గారికి, తను షేర్ చేయగలుగుతుంది మీకు. అండ్ స్టెప్ 2, ఈ సపోర్టివ్ నెట్వర్క్ ఏదైతే చెప్పానో రైట్, ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం. నాకు మా పేరెంట్స్ సపోర్ట్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్, మా హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఉండింది.
బట్ వాళ్ళకి నేను ఉద్యోగం చేసే ఫీల్డ్ గురించి తెలీదు. రైట్? సో వాళ్ళ ఎంకరేజ్‌మెంట్ ఉంది కానీ, ఈ నెట్‌వర్క్‌ని నేనే చేసుకున్నాను. నాకు కావాల్సిన కంపెనీస్‌లో ఉద్యోగాలు రావాలంటే, నేనెళ్ళి ఆ కంపెనీస్‌లో వాళ్ళతోటి ఫ్రెండ్స్ అయ్యాను. ఈవెంట్స్‌కెళ్ళేదాన్ని. వాళ్ళు కాలేజ్ జాబ్ ఫెయిర్‌లకి వెళ్తుండేదాన్ని. లంచ్‌లకి వెళ్ళి కలిసి అట్లా చాలా మందితోటి నేను అలాగా నెట్వర్కింగ్ చేసి ఈ స్టేజ్‌కొచ్చాను. రైట్? అండ్ ఇప్పుడు బిజినెస్ వుమెన్ అయ్యానంటే గూడా ఇప్పుడు నా నా ప్రొడక్ట్స్‌ని, సాఫ్ట్‌వేర్‌ని అవన్నీ అమ్మాలంటే కూడా నేను ఒక్కదాన్నే నా ఆఫీస్‌లో కూర్చొని అందరూ నా దగ్గరికి రావాలంటే అవ్వదు గదా! యూ హావ్ టు గో ఔట్. సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ అంటారు దాన్ని. అవన్నీ చెయ్యాలి అంటే యూ హావ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ నెట్వర్క్. So, I think that's a very important thing for you all to do. And me age lo specifically, surround yourself with people who believe in your dreams, encourage your ideas, support your ambitions, and bring out the best in you. And this can be anyone. It can be your friends, it can be faculty members, it can be a company where you are doing an internship, maybe where you're learning software development. It can be anywhere, but you have to surround yourself with these people. And third thing, like I said, get out of your comfort zone, embrace new opportunities, learn new skills. This is the only way you will grow. And so I'll end with this one thing. Ayn Rand and chala famous author, she said, the question isn't who is going to let me, it's who is going to stop me. Does that? So read that carefully. This is a little bit of a tricky sentence, right? Nannevaru, okay, it's not about asking permission. Oh, will you let me study? Dad, will you let me go to college? Will you let me work? Later on, when you get married, will your husband let you, work or go to college for further studies? That is not the question. The question is who is going to stop you? If you have made up your mind, you're going to get a job and have a business or whatever it is your goals are, nobody can stop you. If in your mind you're clear, nobody can stop you. Okay? So adi gurtupettukondi. And that's really it. I wanted to just share some of my advice to all of you, and I hope it was clear and I hope you understood. Thank you so much. And I'm open. You can ask me any questions you have. Let me know. Happy to answer them. Thank you, ma'am. And this is a very good session. We have learned so many things from this. I am Ma'am Sriza, and I have a question, ma'am, that uh, I have confidence, ma'am. I can speak in front of everyone, but I have something stopping me, like nervousness and anxiety. How to overcome my nervousness and anxiety, ma'am? You're speaking so well. I don't see you sounding anxious at all. But for me, when I'm feeling anxious, I usually go in very prepared. And you have to project that. You may feel anxiety in your pit of your stomach. Everybody feels it. Even I feel it when I go on a big stage. That's always there. But there are some things called power moves. So before you go on stage, what we do typically, if it's a very big event, is that I'll go to a private space or like on the side or something, and there's something called a power move where you just put your hands like that. You stand and you put your hands like that and you do this. Okay, so your heart is elevated, the anxiety goes down. సో కొన్ని మీరు చూడండి, గూగుల్ చేయండి, పవర్ మూవ్స్ అని ఉంటాయి, విచ్ యూ కెన్ డూ. ఆర్ ఇలాగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ అండ్ ఐల్ షో యూ. యూ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ యువర్ హిప్స్ లైక్ దట్. Put your feet apart and put your hands on your hips, right? All of these things will increase your energy, top of your heart, and
reduce your anxiety. So అందుకే posture చాలా important, right? So మనం ఎప్పుడు ఇలాగ ఎప్పుడు just stay back like that, like firm back and hands on your hips or hands over your head. ఇది ప్రాక్టీస్ లో, అంటే స్టేజ్ బయట అంటున్నాను, స్టేజ్ అందరి ముందు మీరు ఇలా పెడితే బాగుండదు, కానీ సైడ్ లో చెప్తున్నాను, రైట్? అండ్ ప్రాక్టీస్ యువర్ కాంటెంట్. మీరు ఏదైతే ప్రెజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది ముందే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆబ్వియస్లీ ఐమ్ షూర్ యుల్ డూ దాట్. అండ్ బియాండ్ దట్, యాజ్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇనఫ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్, యూ విల్ లూజ్ దట్ యాంగ్జైటీ. లైక్ నాకు 16-year-old డాటర్ ఉంది, తను మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇస్తుంది. సేమ్ థింగ్, యాంగ్జైటీ చాలా ఉంటుంది తనకు కూడా. వేల మంది ఉంటారు, యాంగ్జైటీ ఉంటుంది. తను ఈ పవర్ మూవ్స్ చేస్తుంది అండ్ వెళ్లే ముందు she just becomes quiet and goes into her zone, and she kind of, it's her own self talk, positive affirmations. I know the content, I'm going to have a good presentation and చెప్పి peaceful ga breathe calmly and just go and give it. And okay, maybe you forgot a few things, nobody will notice. Maybe మీరు అనుకున్న ప్రతి పాయింట్ మీరు కవర్ చేయలేదేమో, that's okay, right? So yeah, I think for you, you are already sounding very good and very confident and you're speaking clearly. I would say మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంతే. ఇలాంటి కాంక్లేవ్స్ లో, ఇలాంటి ఫారమ్స్ లో మేబీ స్పీకర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడము, మీరు కూడా ఏమన్నా స్టూడెంట్స్ తోటి వర్క్ షాప్ చేయడము, అలాంటివి చేస్తూ ఉండండి, ప్రాక్టీస్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు కాలేజ్ లో ప్రాక్టీస్ చేయడం ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్, బికాస్ తర్వాత వర్క్ లోకి వెళ్ళినప్పటికీ మీరు ప్రొఫిషియంట్ అయిపోతారు అప్పటికి. Any questions from the participants? ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? అంటే అబౌట్ యువర్ weakness or strength. Shall we guide her? Okay, Deepti. Okay, thank you. No more questions, huh? No more questions from the audience. Okay. Yeah, thank you so much. మీరు అందరూ make sure you do the homework. మీ self knowledge is most important. కాన్ఫిడెన్స్ కి, కెరియర్ లో గ్రోత్ కి, అన్నిటికి ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు నో యువర్ సెల్ఫ్. సో అక్కడ స్టార్ట్ చేయండి. వేరే వాళ్ళు చెప్పారు అని చేయకండి, మీకు చెయ్యాలి అని అనిపిస్తేనే చెయ్యండి ఏమన్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. So many research persons are having in this conclave, but you are the youngest of all the research persons. Why I choose you? Why? Because you are more vibrant and entrepreneur. అందరూ ఏదో ప్రొఫెషనల్ గా ఉంటారు, అకాడమిషియన్స్ గా ఉంటారు, బట్ అట్ యువర్ ఓన్ లెగ్స్ యూ డెవలప్డ్. 18 years మ్యారేజ్ అయిపోయినా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తో అట్లాగా ఈ లెవెల్కి రీచ్ అయ్యి ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గా ఒక సెల్ఫ్ టెడా వెంచర్స్ అని ఒక ఫోమ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినందువల్ల మన పిల్లలకి ఎక్కువ ఇన్స్పైర్ అవుతారని ఇన్వైట్ చేయగానే మాతో జాయిన్ అయినందుకు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ TRGC and Women Empowerment, sir. Very thanks a lot, Deepti. Thanks, Andy. Thank you so much. All the best. Thank you. Take care. Bye. If possible, you can continue in this. Next talk is from Bhaskar Rao garu. Yeah. I think it is your sleeping time. If possible, you can continue, or otherwise, no problem. Yeah. No, I'll stay for a little bit of time. Yeah, నాకు లేట్ అయింది. యాక్చువల్లీ ఒంట్లో బాగాలేదు, బాగా దగ్గొస్తుంది. బట్ నేను మ్యూట్ చేసుకొని కొంచెంసేపు ఉంటాను. Okay. Thank you so much. థ్యాంక్స్ అండి. Dear participants, now we are going to the second session.
Our second session is from M.V. Bhaskar Rao garu. He is very eminent personality. IAS నేను వచ్చారు కదా వెళ్ళటం మనకి ఇనాగరల్ మేడం ఐఏఎస్ వచ్చారు కమిషనర్ గారు. అలాంటి ఐఏఎస్ ని ట్రైన్ చేసిన సార్. ఈ మాట ఎందుకు చెప్పానంటే యూ హ్యావ్ టు ఇన్స్పైర్. అంతమంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని మనకు పిలిచారు, మనం ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళకి హానర్ చేయాలి అంటే మా సైడ్ నుంచి మేము ఇచ్చే హానర్ ఎలా ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా సరే స్టూడెంట్స్ గా పార్టిసిపెంట్స్ గా మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ బాధ్యత ఏంటి అంటే కామ్ గా ఉండి వాళ్ళు చెప్పేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ సెషన్ అవుతుంది, కొంతమంది మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎందుకు అరేంజ్ చేసాము, దానివల్ల ఏదో మన స్టూడెంట్స్ మనకు బెనిఫిట్ అవ్వాలి, కొంత మోటివేట్ అవ్వాలి, మీ ఫ్యూచర్ ని మీరు డెవలప్ చేసుకోవడానికి కొంతైనా బీజం పడాలని అరేంజ్ చేస్తాం ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్. So first of all of you listen to the resource persons talk. ఎంతో కొంత మీరు రెండు విషయాలు నేర్చుకున్నా అది బెనిఫిట్ అవుతుంది మీ ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ కోసం. సో ప్లీజ్ బీ కామ్ అండ్ ఫాలో ద సెషన్. అవర్ స్టూడెంట్ సిహెచ్ కావ్యశ్రీ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ artificial intelligence will introduce our honored research person, Professor M.V. Bhaskar Rao garu. First of all, I invite Professor Bhaskar Rao garu to grace the dais. మీరు రీసెర్చ్ నేర్చుకోండి, ఏమైనా వింటే అర్థం చేసుకుంటే మన డౌట్స్ అరేంజ్ అవుతుంది. డౌట్ అడిగారు అంటే వాళ్ళు బాగా విన్నట్టు ఇంట్రెస్ట్, అంతే కదా. మనకి ఏమైనా అర్థమైనా అర్థం అవ్వకపోయినా మనకి ఎలా తెలుస్తుంది విన్నామా లేదా అని దాన్ని బట్టి ఆధారపడి ఉంది. సో ప్లీజ్ బీ కాషియస్ అండ్ try to listen what they are giving in their message. Not only in this seminar, madam చెప్పారు దీప్తి మేడం, మనం ఎప్పుడైనా సరే మన సెల్ఫ్ గోల్ మనమే సెట్ చేసుకోవాలి. Mr. M. Bhaskar Rao, sir. A graduate in mechanical engineering and postgraduate and doctorate in educational engineering and management. Professor M. Bhaskar Rao, sir. Joined government service in the Andhra Pradesh Engineering Services in January 1986. After working in the teaching professor for 3 years and served in various capacities in the government of Andhra Pradesh at Hyderabad, Rangareddy, Karimnagar and Warangal districts before he was deputed to the Government of India as an Assistant Educational Advisor to the Government of India in the Ministry of Human Resources Development, Department of Technical Education, Government of India, New Delhi in the rank and pay of an Executive Engineer with effort from 4th May 1995, during which he has worked in the charge of Technical Education section, dealing with the providing policy guidance, advice and administration of Indian Institute of Technologies and the Indian Institute of Science. He was later posted as a senior faculty member with effect from 14th December 2002 and subsequently as professor of Head Center for Disaster Preparedness with effort from 1st September 2004 at the Dr. M.C.R. HRD Institute of Andhra Pradesh, Hyderabad. He was again appointed to the post of Specific Policy Planning and Related Issues in the SAARC Disaster Management Center, New Delhi. Deputation to the Government of India with the effort from August 2010. Later, he was posted as professor in the Department of Management Science at the Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies.
AP Triple IT Newsweek. She was again appointed to the post of advisor. Last officer, Shastri National Academy of Administration, Mrs. on deputation to the Government of India. After retirement from the government service, she was again appointed to visiting officer in the Department of University of Knowledge. From 16th July to the 1st December, in the Puducherry State Disaster Management Authority. 16th December, she also committee of the National Institute of Technology. She also served as member in the selection of committees for the selection of lecturers in NITs. She was a national core trainer and master trainer in the disaster management. She also a member of the national core group constituted by the National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs, Government of India, preparation of guidelines for the management of various types of disasters in India. She has his credit 16th international and 24 national publications on various aspects of disaster management as part of official assignments. She was visited USA, China, Australia, Sri Lanka, Thailand, the Philippines, Bangladesh, South Korea, Bhutan, Malaysia, Nepal, and international disaster management and development administration professionals. Thank you, sir. Thank you, Amma. Thank you very much. So, good morning to all of you. So, convener of the International Women Leader Conclave, Madam Sri Devi, other faculty members, my dear student friends, research scholars, fellow panelists, authors, guests, ladies and gentlemen. Once again, very good morning to all of you. I am very happy. Yesterday also I have listened to some of the presentations. The quality of presentations is very, very high, very interesting. Now, before starting my session on the challenges and opportunities of bettering the future for with reference to women's empowerment and gender equality, I would like to inform you that the research has shown and conclusively evidence is available that gender equity, women's empowerment, and general economic social development is interrelated, mutually beneficial, and depending on each other. In other words, without achieving gender parity, without achieving equity, development cannot be sustained. Okay, one of the important components of development is gender equity. And the governments all over the world, including the government of India and several state governments, also views that the gender is a very important subject and also development issue. And discrimination based on sex is a violation of fundamental rights and not giving equal opportunities is viewed as a violation of fundamental rights by the governments in all the developing countries. Okay? And also denying certain facilities, denying opportunities is a clear violation of fundamental rights, and also it is a human rights issue. Those who are interested in human rights sessions also are aware that this is a human rights issue. So therefore, in all the important global conventions, meetings, discussions, forum discussions, naturally the subject of gender equity and women's empowerment has surfaced as one of the important components of the discussion. Okay. Now, yeah, next slide. Now, in this connection, I would like to draw your attention that the Honorable Prime Minister of India, while addressing the nation,
on the eve of the Independence Day in the year 2021 has articulated vision for the developed India. And by 2047, when India completes 100 years of independence, the Prime Minister has emphasized that India will be a developed nation, number one or number two in the world. Developed means in all senses, development in education, health, employment opportunities, in general, total GDP, etc. Now, the vision of the Prime Minister is a document and it is a guidance for all the state governments and also the Union Territory administration. The vision provided by the Honorable Prime Minister in the year 2021, and more than 3 years back, has provided direction to all the state governments and also the Union Territory administrations to prepare their action plan. Many state governments also came out with their own action plans, like the government of Tamil Nadu, government of Kerala, and also Puducherry government. They came out with their action plans for the 2047. Andhra Pradesh government also prepared the action plan that is called Swarna Andhra Pradesh. All of you are familiar with the concept of Swarna Andhra Pradesh, which the Chief Minister has emphasized during even the recent collectors conference in December. See, one of the important components of these action plans is ensuring gender equity, women's empowerment, and providing not only opportunities but also providing important role leadership positions for the women without any discrimination. Okay, so this vision and includes various aspects of development, including women's empowerment and of course environmental sustainability, good governance. Next one. Now the main aim is to become India as a self-reliant, independent economy and its enhanced role in the world, and it fosters green growth and climate action by increasing renewable energy capacity and reducing carbon emissions, and most importantly, empowering the youth and women with more skills, education, and create more employment opportunities. This is very familiar to all of you, widely circulated in all the newspapers. In the last Independence Day address, 2024, 15th August, the Honorable Prime Minister, while articulating his ideas for the vision of Viksit Bharat 2047, he said that today the goal of the country is Viksit Bharat, Shashank Bharat, and we cannot stop until this dream of a developed India is fulfilled. So Viksit Bharat important components are also sustainable development, good governance, women's empowerment, gender equity, etc. Okay. So therefore, this is also one of the important components of the Viksit Bharat. Next. See, this Viksit Bharat agenda of the government of India, which is also binding for all the states, all the districts, all the union territories in India. It is a comprehensive vision action plan by the government of India aiming to transform India into a developed nation by 2047. Okay. Now, the 4 pillars, there are 4 pillars of Viksit Bharat. The important 4 pillars are youth, poor, women, and farmers. Next. Now, the Amrit Call is an opportunity for India to achieve the ideal of Viksit Bharat. And then, see, if you see the latest developments during the last 5 years, India has made significant landmarks in certain fields like health, education, etc. For example, there has been a massive expansion in social and economic infrastructure through policies and schemes in the past, such as Sarva Shiksha, Indian Institute of Technology, earlier.
And then all IIT, significant increase in number of institutes. IIT might have had more than 22 IITs, particularly during the last 10 years. And then in the last decade, the number of universities and colleges have increased manifold. And the Indian higher education system today boasts around 1,113 universities or university level institutions with 46,796 colleges and 11,296 standalone institutions with approximately 4.3 crore of students. Next one. Now, before we go into the discussion, just kindly remember listen to these words told by Swami Vivekananda and Narendra. There is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. And then the Honorable Prime Minister said that empowering women is not only imperative, but a strategic path towards sustainable development, economic growth, and inclusive and social development. Okay. As India envisions its journey towards achieving the developed nation status by 2047, the role of women becomes pivotal in this country. Without achieving gender parity, the sustainable development and also developed nation status cannot be achieved. Next one. Now, the gender equity has been a key focus on several international discourses and policy making bodies. One of the most important international discussion forums is G20. After Second World War, we see important global meetings like ASEAN, SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation, United Nations Conference, Trade and Development, various international bodies like BRICS, that is including Brazil, Russia, India, China, South Africa, etc. Like that. With అన్నిట్లో కంటే కూడా most important is G20 summit. ఎందుకంటే G20 summit or G20 nations covers more than 80% of the population of the world, global population, and also more than 75% of the global economy. The reason is some of the richest nations like USA, Japan, China, Germany, England, France, all are members of the G20. Okay, that's why G20 deliberations are very, very important. So, in the G20 also has discussed this issue, and it has made a significant commitment to reduce gender disparities, particularly in the labor force participation, employment, quality, and overall economic development. Okay. Several G20 nations have implemented policies like lenient parental leave, pay transparency, increased minimum wages, and measures to combat workplace harassment against women, etc. But the G20 summits will allow that every year one country will be the president. All of you might have read in the newspaper. In all G20 meetings, every year one of the member countries will be the president of the G20. And a president presidential country law, all meetings will be held in that particular country, in which all the members will attend. And once the decision taken in G20 is binding for implementation in all the member countries. With a lot of deliberations, decisions will be arrived, and these decisions will have to be implemented by all the member countries of the G20. So India was the president of the G20 during the year 2022 to 23. We have received the presidency from the Brazil, and then India passed on to Indonesia, and then currently South Africa is the president. Under the India's G20 presidency, it coincides with the critical period of global economic recovery, particularly after the pandemic of COVID. Next. Now the
New Delhi Summit Declaration under the presidency of India is one of the important landmarks in the G20 summits because it provides direction and it incorporates several issues related to gender equity and women's empowerment, etc. Now, this G20 under India's presidency reiterates the determination to steer the world out of its current challenges and build a bright future. Thank you. So this G20 under Indian presidency during the year 2022-23 has been inspired by the vision of the Honorable Prime Minister of India for the Amrit Kaal, where the women's power is celebrated in all spheres of the economy. And building on this vision, India's G20 presidency has shifted the focus for the first time from women's development to women-led development. Not only giving participation, but also giving a leadership position for the women in all types of activities, including administration, social development, economic development, etc. So in a historic achievement for gender equality, women empowerment and women-led development, the G20 New Delhi Declaration has incorporated the change statement which was adopted at the G20 Ministerial Conference for Women's Empowerment held at Gandhinagar on 2nd August 2023. Next one. That means it is binding for all the G20 members. And India has made a significant contribution not only in the India but also globally for all the G20 countries. ఎందుకంటే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్లు any decision taken in G20 approved by the G20 has to be implemented by all the member countries. Now, this New Delhi Declaration focuses on enhancing economic and social empowerment and also bridging the gender digital divide, dividing gender inclusive climate action, and securing women's food security, nutrition, and well-being. Under India's presidency, the G20 created a working group on gender equality and women's empowerment. And then India's collective and unwavering dedication to championing the gender equality and empowering has now secured a firm place within the G20 Declaration 2023. So this commitment by the G20 leaders is truly a reflection of the Honorable Prime Minister of India's consistent support for gender parity and gender equity. అంటే నేను ఈ G20 గురించి ఎందుకు ఇంత ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నానంటే the government of India has not only intervened in all the states, influenced the administration of all the states, but also contributed significantly to the world activities also, to the other important countries. Next step. So India has recognized the importance of gender equality and women's empowerment as critical for sustainable development. Women development is a cross-cutting theme across all engagement groups, and India has emphasized the need to focus on women's economic and social development, financial inclusion, education, and towards reducing the gender gap. Under India's G20 presidency, a renowned focus on women's issues emerged, with India championing the cause of women development. Okay. Economically empowering women and closing the gender gap is an important driver for achieving sustainable development. Now, let us briefly discuss the women's role in socio-economic development. Traditionally, women are playing very important role in the gender development. Next one. There are certain challenges in spite of the government of India's commitment, activities, etc. Still, we are facing certain challenges. Most of these were discussed
during the earlier presentations. We are experiencing a pay discrimination in some areas within the country, and of course globally also this problem is there. Disparities in pay for equal work that is being addressed by the government of India and G20 nations. And then limited leadership opportunities, particularly in some positions. The opportunities are getting reduced or restricted, etc. And then women has to face the work-life balance, looking after the family, children, household responsibilities, etc. And then women frequently encounter with disparities and opportunities compared to similar positions by some other section. Next. Now, to see the political scenario, during the last 10 years, there is significant improvement in the representation of women in the politics, particularly the elected body. దీనికి ఏంటంటే 73rd and 74th constitutional amendments. The 73rd and 70 after particularly after the 73rd and 74th constitutional amendments, though it is restricted to local bodies and cultural institutions, it has impacted the other representative bodies like legislature and even the parliament. So according to the data available in the Lok Sabha Secretariat, the percentage of women members has risen from between 5 to 10% to almost 13.6%. And then the participation of women in local bodies was below 10% before the constitutional amendment. And now today it is after the 73rd constitutional amendment, there is a significant increase. Even in the well-represented state like Chhattisgarh, still the limitation is only around 18%, but though it is a significant development. Next one. Agriculture is the backbone of Indian economy, and though agriculture contribution is around only 20% to the GDP of the country, but in terms of numbers, Indian agriculture plays very important role because it covers large number of people. And women traditionally been playing very important role in the agriculture. A significant percentage of agriculture labor force are women, roughly accounting at around 43%. There will be some variations in some states it is more, some states are having more than 50% like that, but in general, more than around 45% of the labor force in agriculture and allied sector, like animal husbandry, fishery, sericulture, etc. They are being controlled by women, and women constitute 33% of the self-employed farmers, and about 18% of the farm families in India are headed by women. As on today, next. Of course, education, rapid development, there is significant improvement. There are no barriers in any branch of it. Next. Particularly in the STEM field, science, technology, engineering and management fields also, there is a significant contribution representation by of the women members. Next. Health sector traditionally is being dominated by women members. There is a historical contribution. Women have historically played a very vital role in healthcare, serving as nurses, doctors, etc. Next. Sports also would have achieved very significant development by the women members. Next. Now let us discuss briefly about the role of women in the defense force. Traditionally, globally, entry to commissioned position, the armed forces, were denied to the women members. Not only in India, but also in most of the countries. Now these barriers were withdrawn. You might have read the Supreme Court judgment. In 2020,
Supreme Court judgment is a landmark judgment for permitting entry of women into the armed forces, particularly commissioned positions, like recruitment, that recruitment. The women in the defense sector have shattered the glass ceiling, serving with distinction in various roles. And then their achievements inspire and pave the way for greater gender equality in defense forces. And several women were recognized for their very distinguished service in the armed forces. Suppose if you go back to the history, and at the time of independence in 1950, we see the Indian Army Act. The entry for women was restricted to the armed forces. Next one. Yeah. Next. The Army Act 1950 prohibits women for regular commissions. Those who read the Indian Army Act, a clear indication that women were not permitted to join the certain positions. Their participation is limited only to medical services, nursing, education, etc. Not in the combatant forces. It was restricted by the Army. And then in 1958, Army Medical Corps, they have started awarding regular commission to women, particularly only to the medical field. Okay. And then 1992, women were inducted into various services as officers, but only they were given short service commission. SSC and short service commission. Okay, short service commission are only for a limited period, like 10 years, maximum is 15 years. After that, they have to retire. That means they are not permanent commissioned officers. They were not allowed. 1994, first women pilots were inducted into the Indian Air Force. And so, in independence of almost 50 years, it has happened. See, the Army Act, section 12, says that no female shall be eligible for enrollment or employment in the regular commission of the Army. Okay, next. From that stage, now today, practically there is no branch in the Indian Armed Forces which is not open for the women. So today, based on the Supreme Court, women can enter into any branch, including the commissioned position, like the regular entry. Okay. So 2000, women start serving in the UN peacekeeping forces. And from 2010 onwards, women were inducted into the combatant support force. Combatant support forces, those who are actively fighting and supporting them. And then 2015, first women fighter pilots. And earlier only pilots, but from 2015 onwards, women were given fighter pilot positions also. And based on the Supreme Court judgment, 2021, women cadets joined the National Defense Academy. National Defense Academy up to 2021, women were not allowed. Based on Supreme Court judgment, women were allowed into the National Defense Academy. And of course, now Indian Military Academy, Officers Training Academy, etc. And 2022, women officers were permitted to join in the artillery forces. And in last year, last before year, 2023, about 108 command assignments were given to women officers. This is based on the Government of India's policy and also for implementing the Supreme Court judgment. And for allowing all these people are highly qualified officers were allowed to assume the command positions. Command positions and heading the divisions, brigades, etc. Around 108 women officers were allowed to assume
command assignments. And till then, though they are qualified, they are eligible, they were denied the command post. Now, based on the Government of India's initiative, this was open to all the women officers. Next one. Still, there are certain challenges faced by women, particularly armed forces, like cultural, that is patriarchal and societal norms, limited acceptance of women in combat and leadership roles, particularly by colleagues and subordinates. The subordinates want women officers that they brigade or division, etc. Because of the cultural barrier, thinking, lack of positive thinking, etc. And then biological reality and the peculiar women-centric needs, capability. Most importantly, gender discrimination and sexual harassment. Next one. The institutional challenges faced by women, that is, policies that restrict women's participation in certain branches and ranks, particularly in the combatant force. In the year 2021. Okay. And then slow implementation of judicial and policy reforms to ensure gender equality. Mental distress, since women tend to be isolated, being in minority. And then limited representation of women in decision-making roles, like superior armed forces position. The vice chief of army, commander, brigadier, etc. Next. Operational challenges also. Earlier, there are certain operational problems also with reference to the earlier one. Logistical barriers such as inadequate infrastructure for women in field roles, like accommodation, transportation, etc. And then safety and harassment concerns in remote and high-stress postings, inadequate mentorship programs for career growth, and then continuous comparison with male counterparts. These are the operational barriers that are being faced by women in the armed forces. Next one. And then policy and legal framework, implementation of the Supreme Court orders, done. And the permanent commission, and then development of women-friendly policies such as flexible postings for married women and also working mothers. And then gender sensitive infrastructure improvements such as accommodation, sanitation facilities, particularly in the field areas. Next. Next one. And then to overcome these challenges, the Government of India has taken several initiatives and also introduced the establishment of mentorship programs for women officers, and then promote inter-services collaboration to share their success stories, and then equipped exposure. Women officers they exposed to similar career paths like male officers, adequate representation in United Nations missions, and foreign training based on merit. Next. At the army, there was never relaxation of any eligibility criteria. Army never relaxed its eligibility criteria to allow women, but everybody has to come only on merit. So earlier, because of the Indian Army Act 1950, women were not allowed to enter in certain branches, though they are qualified and eligible. Now that barrier was removed. Yeah. Now, the Government of India is providing leadership training and train male leaders to support and mentor women officers effectively and to build a culture of allyship and collaboration. Next. So it is important to enhance women's role in India's defense for achieving gender equity and societal progress. Nurturing women leaders in defense for India's security accrues numerous benefits. There is a need to leverage unique strengths of women, especially in peacekeeping missions, community engagement, and intelligence operations. And research over the years have proved that
Diversity enhances problem solving and decision making in any organization, including the armed forces. Next. Several initiatives were taken by the government of India, like Maternity Benefit Act, Mahila E-Bharat, Mahila Shakti Kendra, PM Mudra Yojana, etc. Next one. There are several measures by the government of India. Next one. So based on the government of India's direction, policy, almost all the state governments in the country have taken up their own action. It refers to Andhra Pradesh. This was that as part of the Viksit Bharat 2047, the government of Andhra Pradesh has set up an ambitious target to transform the state into a 2.4 trillion economy by 2047. So the government of India aimed at achieving $20,000 per capita. States like Andhra and Tamil Nadu are planning to bypass that. For example, Andhra government has prepared action plan for achieving a per capita of $42,000 per head per year. Okay, this is almost more than double of the government of India. Next one. This is a key aspect of the inclusivity, and the government of Andhra Pradesh recognizes that for development to be truly effective, it must reach all segments of the population, including women. The detailed planning is essential at the district and mandal level. In the recent collectors conference held on 12th and 13th December 2024, the Chief Minister has directed all the districts and also all the departments to prepare their own action plan. And once it is approved by the Chief Minister and by the General Administrative Department of the Government of Andhra Pradesh, it is binding for the entire state, including all districts, all departments, all mandals, villages, etc. Okay. This ensures that the unique needs and opportunities of each area are addressed. Next. These are 10 points of the Sonam. For want of time, I would like to skip this. All of you are familiar with these things. Next point. Now, women's empowerment is a very important and foundation for the development. As we were discussing in the beginning, without achieving women's empowerment, gender equality, the sustainable development cannot be achieved and cannot be attained. Okay. The vision of women's empowerment is not limited to social economic freedom alone, but extends to fostering an environment of dignity, equality, and opportunity. Okay. And then India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. And the leadership positions are there not by virtue of relaxing the standards, not by reservation. Not like if anybody is having merit, talent, capacity, they should not be denied any position. That is the fundamental concept of the government of India. It doesn't mean that relaxing the standards, providing certain benefits, etc. If a person is eligible, irrespective of his place, actually is coming, caste, creed, etc. And like nobody should be denied any position. India's vision is not just of development which benefits women, it is of women-led development. And women's leadership, participation, innovation are priorities of the government as they are vital for national development and progress in India. Why the government is taking all these steps? Because it is important for the general economic and social development of the country. Next one. Yeah. There are certain suggestions. Enhancing women's workforce engagement and improving job quality are crucial for sustainable economic growth, development, and achieving the United Nations Sustainable Development Goals. India has made significant strides in addressing gender inequality
and demonstrated a commitment to advancing women's rights and women's empowerment. However, there are certain challenges still buried in achieving full gender equality, particularly in labor force participation, employment equality, and economic empowerment. By coordinating all these policies, investing in skill development, and addressing systematic barriers, India can play a pivotal role in fostering a more equitable future for women in the global domain, as we have been discussing even in the G20 summit, BRICS, SAARC summit, Association of Southeast Asian Countries. Next. Now, I would like to conclude by saying that India is well on the path to becoming the second largest economy in the world by 2047.